Remember, today's program we are proudly sponsored by Faraja Settlers Limited. This is a company that we tell you that your property is our priority. We have a project. This project we are calling it the Ranch Gilgil Gardens in Gilgil, Nakuru County. These plots, they are 50 by 100 piece of plot, and you know, if you want to own this plot, all you have to do is pay 230,000 Kenya shilling cash. And of course, if you want to pay in installment, all you have to do is deposit 10,000 Kenya shillings and then clear the balance in a very flexible payment plan of 6 months or 1 year. This is all courtesy of Faraja Settlers Limited, and I'm telling you guys that if you want to own this plot, deposit 10,000, then clear the balance in installment, because I always say that, you know, your property is our priority. And of course, you can book a site visit, which happens every Saturday, by visiting our offices in Nairobi CBD, a building known as R&G Plaza along Ronan Ngala Street. Or you can call us 0705-525252, and of course, we will be able to take you for a site visit and book your plot so that we can start a journey of investing together. And of course, as always, we tell you that Faraja Settlers Limited, your property, our priority. And thank you guys for tuning in to today's program. My name is Hira Maina, aka Kamuhunjia, and thank you for the support that you have showed Kamuhunjia Show. Currently, we are at 132,000 subscribers, and why not for you will not be here. And so we thank you, and of course we thank God for this far. So today I have a very, very special guest. Nimemtafuta sana and he's one of the top journalists here in Kenya. We have seen him on Citizen TV and NTV, and we will be, you know, hearing his story. And I want also, I want him to tell us why he has decided to, shift from the media, to, a new job, and he will be telling us more about that. And without further ado, help me welcome the one and the only Salim Swaleh. Habari yako? Asante sana. Atumesema AKA nani? Kamuhunjia. Kamuhunjia is a pastor. A pastor. Watu walinipatia nickname. No, it's a nickname. Kamuhunjia ni kuhubiri. Kamuhunjia ni kuhubiri. He's a pastor. But that name ilitoka Inoro TV, the play that I do there. Inaitangwa, that show inaitangwa Kamuhunjia. So kwa watu wengi they are related. Okay, interesting. Asante, thank you for having me. Karibu sana, and we thank God because umefika hapa kwa Kamuhunjia Show. Tumetafutana kwa muda. Sure. Yeah, but finally we are here. Hey, now as we start, nataka usalimie mafans wako. Mafans wanaitwaje kwa Kikuyu? Hey, kwa Kikuyu hata sijui. Okay, mafans kwa Kikuyu nitafutie hiyo jina ya mafans. Okay, so how do you say amjambo kwa Kikuyu? Unajua mimi napenda Kikuyu sana. Unapenda Kikuyu? Mimi ndio mwalimu wangu. I will. Kuna watch by the shows zako sana. And you know mimi, my mom named Kikuyu, so I've always wanted to learn Kikuyu. Your mom is Kikuyu? Orega adwa Kamuhunjia. Good, perfect. Great, yes. And I'm sure amesema tuliega. So tunaweza taka kujua majina yako. Watu wanakujua kama Salim Swaleh. Hiyo ndio majina yako. Unajua sisi watu wa news tunanga stage name. Sio kama sisi. Sisi huwezi kuwa na stage name. So mimi naitwa Salim Swaleh Abdallah. So Salim is my name, Swaleh is my dad, and Abdallah is my grandfather. So that's how we do naming, especially from where I come from. Kwa Waislamu unaitwa wewe, jina la babako, na jina la babu yako, na jina la babu yako. Interesting. So my kids, for instance, ni say first one anaitwa Fatma. So Fatma, Salim, Swaleh, Abdallah. So Fatma ni yeye, Salim ni mimi, Swaleh ni babu yake, na Abdallah ni babu ya babu yake. Wow, interesting. And it is very unique.
Inaka very interesting. So Salim, ulizaliwa kaunti gani? Mimi ni msee wa Nakuru. Natoka Nakuru County. Nakuru County. Yeah. Nizaliwa place inaitwa Bondeni. It's a very informal settlement. I grew up there, schooled there. I spent better part of my life nikiwa hiyo place. And I still visit to date. The place is one of my identity. And I'm always proud. Ukasomea shule gani? Primary? Soma Bondeni Primary. Nikarudi at some point nikaenda Nakuru Primary. Then I joined Menengai High School. Yes. Ukaenda university? Katoka hapo nikaenda college. Kaja aviation college hapa. I did something also kidogo na there's another college ilikuwa ya Nakuru pia ilikuwa inaitwa Mwangaza College. From there I started working pole. Then I progressed to do my degree outside the country. By nikiwa bado nafanya kazi. Yes. Nice. So you are not part of Riara? No, group of schools. Group of schools. This is part of school of groups. Sisi ni watu wa school of groups. Akikuona hivi unaingia kwa class hivi watu kaa 100. School of groups. Mtu akikuona hivi anafikiria wewe ni wa group of schools. Wapi? School of groups. School of groups. So ukigrow ulikuwa mtoto wa aina gani ukigrow? What do you mean mtoto wa aina gani? Ulikuwa mtoto wa kawaida tu. No, unajua kuna wale cool kids. Kuna wale boy wa mtaa. Hizo kuzaliwa ghetto kuna kufunza mambo mengi sana. Of course mimi nimezaliwa kwa a very conservative family. My mom, my dad, my family was staunch Muslim. So we went to our Sunday school, nenda madrasa. So madrasa, tulikuwa tunasema maadi. Tulienda maadi tukiwa wadogo. Tulisoma Quran tukiwa wadogo. Na ulikuwa ukikosa kwenda maadi ni issue. Utapigwa na kijiji kizima. So that religious culture yetu is very strong to date in our family. Come from a very prayerful family. So that was my upbringing. Kwa ni watu wa dini na kufuata sheria na maadili. So yeah, nilikuwa mtoto mzuri sana by the way. So na sasa umekuja ukamaliza shule na ukapata kazi. Kazi yako ya kwanza ilikuwa gani? Mimi nilikuwa na kazi mingi. So you see, baada ya kumaliza shule high school nilikuwa nafanya road shows na hizi promotions kwa maduka za simu hivi kama super. Unapewa kwa kibarua hivi unaenda unatangaza na uswahili wangu hapo, so nilikuwa nachachisha. Baada ya hapo when I was hapa aviation Nairobi, I used to school. Nikitoka shule na tafuta vibarua weekends, naenda kutafuta vibarua Inda. At some point niliwahi kuwa mwalimu huko Eldoret, nikafunza one of private schools, nilikuwa nafunza Kiswahili kama untrained teacher. So nilifanya kazi tu hustle. Niliwahi kuwa na cyber. Nilikuwa na cyber mahali huko Nakuru somewhere around Lanet. Nilikuwa pia nafanya marketing na Oxford Publishers. Nazunguka kwa mashule na market vitabu vyao. So mimi have been a jack of all trade. My first substantive job ilikuwa ni Radio Mwananchi, ilikuwa Nakuru. Kwa nafanya ndio tuseme kazi yangu ya kwanza ilikuwa na mshahara. Hizi zingine zilikuwa ni leo iko kesho haipo. So Sauti ya Mwananchi was my first job. It was around 2008. And from there, so I progressed mpaka pale niko leo. Moving from one job to the other. Because watu wamekujua na being on the screen, maybe unaweza tuambia from sasa Radio Mwananchi, ulipotoka hapo sasa in the line of media ulienda wapi kwingine? So nilikuwa Radio Mwananchi for about a year or so. Then nikapata kazi nje ya nchi kwa Radio Iran in the Islamic Republic of Iran. That was I would say my second
but the biggest breakthrough kwa media, because ilikuwa ni kazi ya kwanza iko na pesa mingi. Nashika pesa hivyo sema like ni yangu hii. Ishia kwa. Pesa pali pali. Ishia kwa Unaget? So ilikuwa ni kazi ilikuwa naingia mara ya kwanza because sauti ya mwananchi, I was just getting something pesa kidogo tu, you know, kama 8,000 10,000 hivi. You know, umeenda mahali ya kwanza unapata kazi ya 100,000 plus. Mpaka unachanganyikiwa. Nilifanya kazi 1 year. Nirudi Kenya nimeoa, nikaoa. Aiya. Yeah, nifanya kazi nikaona nimepata pesa mingi sana bwana, nikakuja nikarudi nikaoa. So yeah, I was there for what? Na kuna mahali tulisikia ulikuwa unataka kuoa Iran. Huko uweze wa buda. Huko bibi ni kama Mercedes. S class 600. Aiya. Huko mahari yao ni kama gold, as in gold. So anakanyaga hivi ratili, zile kilo zake. I think there's a calculation they do. I don't know what percentage, 5% of the kilos ikuwe ni gold, hiyo ndo mahari yake. So ukipata bibi mzito you know, unatoa Kivera Sidika style something, mse. Kama wewe unapenda kuendesha magari makubwa unagharamia. Kweli. So I came back, but nimekuwa huko for 7 years. Nilifanya kule kama 6-7 years. I came, there was an opportunity at Citizen TV. They were looking for a Swahili editor. I applied, went through the interview. I was successful. Nikapata hiyo nafasi. Kafanya muda kidogo kama editor, few months. They thought, hey, umse, kuna venye kuna Kiswahili mingi, unaona? Kuna vile ana face for TV. Kama kuna courage hivi, anaweza kasoma news. But nikiajiriwa nilikuwa nimeajiriwa kama editor. So through my bosses at that time, former CS Farida and Opondo, Peter Opondo, they told me unaweza ukasoma, na kuna boy mmoja anaitwa Aleki, hata leo Alex Murungi. Akaniambia mazee unakaa unaweza fanya news. Tukaanza pole na news zile za 4 za alasiri. Na hivyo ndio nilijikuta kwa Prime. Ingia Prime. I was actually given a whole show. We had to rejig one of the shows we went to Citizen Weekendi, then we had to create Nipashe Jumapili. So that Nipashe Jumapili was a flagship ya kuni introduce to the public. So Nipashe Jumapili also had a political show that really threw me into the limelight vizuri. Ilikuwa inaitwa Mizani. So every Sunday we would bring on board politicians, the who is who, the cabinet ministers, governors, nani. Na ilikuwa towards the elections of 2017. So ikakuwa very popular hiyo program, and it propelled me to the limelight kabisa. So yeah, I worked with Citizen 2 years, 2.5, 2016 somewhere mpaka around mid 2018 is when I left, and I joined NTV. NTV nimekuwa for 4.5 years. Tumekuwa na NTV for quite a while. Yes. NTV sasa uliona tu kama msomaji ama I was hired as an editor and an anchor, but progressively, I think 2020, I was promoted to be now head of section in Kiswahili. So kuanzia up to the time I was leaving, mimi ndio nilikuwa head of kitengo cha Kiswahili. And that is your media journey. And that is my media journey. I'm still in the media, but of course, upande wa pili wa studio. Kweli. So juzi tu tumeona kuna kitu imefanyika with the Prime Cabinet Secretary, Salim and tumekuona huko. Nataka useme wewe mwenyewe what happened. Nisiseme kare ni mimi His Excellency Dr. Salim is my boss. I joined his office kama Director Communications. We call it Director Press Service at the office of the Prime Cabinet Secretary. It is a great honor that His Excellency has accorded me. He has shown
the highest level of confidence in me, and I really appreciate for that opportunity. Of course, nasema asante sana Mweshi. But yeah, before the join huko, I had gotten another job in my home county Nakuru. So after the elections, my governor is also my very good friend, the Honorable Susan Kika. We had a conversation. She said, I would want you to come and head my communication. And at what capacity? At a level of chief officer, ICT. Chief officer ni kama PS for national government. Because you have governor, deputy governor, CECs ambayo ndio kama minister, then CO, chief officer ambayo ndio kama PS. And we had an agreement, we would work together. But in between kukatokea story mingi, somebody went to court challenging the process ya wale nominees. We were 21 nominees at the time. So it took a long time to process your story. And by that time I had already left NTV. Because when I was nominated tayari Nakuru, the word was out there. Because the nomination was public. So the word was out there. And then wakati tumeshakuwa nominated hivyo, there is already the feeling of conflict of interest, that you can't be here and you're already nominated there, waiting for the process, because if you are nominated as a chief officer, you have to go through county assembly, vetting, blah blah. There are interviews that are being done by county, I think, public service board. So hizo process zote huwezi fanya ukiwa newsroom. Na tayari, because mimi I was a person of interest, a national figure, my nomination became subject of conversation across the country. Unlike my 20 other colleagues, ambao nobody talked about them sana. So it was difficult for me to remain in the newsroom. The impartiality was seen as compromised. So I had to quit. I had to resign so that I pursue that process and maybe subsequent assuming of office. So in the process, kesi ikaenda kotini, and of course during that break ya kusubiri ilikaa kama 2 months, kesi inaenda inahirishwa, inasukuma kuanzia October. And then from that pia His Excellency the Prime Cabinet Secretary was also a very good friend of mine and my mentor. We engaged in some conversation, and when this Nakuru thing was almost now inakaa imeshindikana kabisa, I asked him if I can actually join his team now that nimekuwa nje, nimetoka huku na hii ingine ni kama it's not coming through. And he considered my request. So he said, yeah, we can work together. You can actually come and lead my communication team. The hardest bit was now to break that news to my governor. I know. Sasa, I want to withdraw from your list. Because alinipa hiyo kazi bila sijui ati godfather, sikutumia any third person atiende kumtetea niye mwenyewe. Niye mwenyewe, because anajua capacity yangu na ability yangu, and she was a good friend. But yeah, tulivuka hiyo daraja, nikamweleza na she understood. Now that the Prime Cabinet Secretary is part of the presidency, such appointments are considered presidential. True. So nikamwambia, unajua sasa hao ni wadosi wako na ni wadosi wangu sasa. Kweli. Sasa huwezi kumwambia ati hapana mdosi, kuna kazi nyingine ya county itakaa madharau. Kweli. Akaniambia ameelewa. And that's how I assumed the position of a director, press service at the PCS office. Yeah. Kuna kitu umesema hapo nikashtuka, na maybe some of us tumeshtuka kama viewers. You know, you resigned, then penye sasa ulikuwa unaenda kikaumana. Sasa uko unakaa hivi panic. I know. My wife will tell you ati those were the darker days of my life. Yes, because nilika 3 months sina job na mwiba wa kujichoma. I know. Because when I was nominated, the normal procedure would have been to end the interview, which tulienda. We were interviewed a lot of people. Then out of 2,000 we were shortlisted. Process ikaenda paka shortlisting.
But you see, being nominated is one thing. Governor anaweza kuambia mimi nataka ukuje uhead communication yangu ama nini, ningependa tufanye kazi na wewe. But then there are legal process ambayo unafuata. The interview. Ukienda huko na mkwe watu waone kama unaelewa what you're supposed to do, they will knock you down. Some other people would say, kumbe hii ma interview inakuwa gani kipindire. It's not. Mimi nakwambia maswali ambayo niliulizwa kwenye hiyo interview, kama si my knowledge in communication and journalism and lot of you, nadhani mtu wa kawaida, and that's why so many people were knocked out during the interview. And it was very easy kwa wale panelists ku shortlist because honestly the questionnaire the line of question si rahisi. Kama haujui unaona. So watu wanasemaga ukikuwa nominated, na tuliona hapa wakati president alinominate CS Malonza. Ukienda hapo na ionekane kama pengine ability yako, of course Malonza's case was different case, but nachosema ni kwamba ile nomination ya the appointing authority haikuwagi eti ni endorsement ati the other process inakuwa tu ni kuraba stamp. Hapana, yeye anakuwa amekuprefer, but pia anasemaga mumchuje kama ni mtu atakuja kunisaidia administration yangu na atapita na anaelewa, I would love to work with that person. Lakini ikionekana pia ni mandazi hata mimi siwezi kufanya naye kazi. Unaona? I stand guided. I think that is the language way inatokana na nomination. Watu wengi wanasemaga if governor had reached out to you wewe ufanye naye kazi, basi hizo vitu zote zimekuwa mnaenda kufanya nomination, interviews, ilikuwa ni hapana. There is a process. Na wale watu ambao pia governor amewapendekeza ama the president amewapendekeza, ukianguka hiyo interview, the panel will just tell governor, as much as you want to do, you want to work with so and so, we don't think he or she has a capacity, that is needed. So ni hivyo. So nikapita hiyo interview. Sasa so normal procedure was uende upite hizo interview, kwa mfano kama ni kupita urudi uende kwa vetted na county assembly again. Ukipita then you are appointed and you assume office. So by the time I was resigning 31st of October, I knew at the end of November I would have assumed office in Nakuru. It didn't happen. It did not happen. So in the middle of all that process, mid-November, somebody went to court. Kesi ikarushwa, kaanza kusongeza 2 weeks. The whole of November ikaisha niko home. The whole of December ikaisha niko home. Wow. Bills hizo hauna job. Alafu it was not forthcoming, as in mkienda kotini leo mambo tu tunasikia wanaahirisha. So there was no end in sight. Ushai panic, sema sijafanya mistake. Utafanya nini? TV niongee na boss mwambie I was young and naive. Young and naive. But una handle hivyo. God come through in a big way. That was a big way. It was. So here we are. So we can see that your journey, in media, it has been good. And from Citizen TV and TV, and now to the office of Prime Cabinet Secretary Salim Davadi. Maybe you can tell us what is the secret, because sio kawaida pia. Kama naweza kusema kuna any secret. I think it's just determination. Knowing what you want in life, and of course kuweka tu Mungu mbele. Nakupea hiyo mfano ya hiyo that break between leaving NTV, missing out on Nakuru, and then joining the Prime. Ni God. Never God. So ni God. Yani above God, alafu hizi zazi zingine ka discipline kidogo, being determined, following your dream and aspiration. I would lie to you if I tell you in my life I'd never wanted to work with government. I've always loved to. Of course, mwanzo ilikuwa ni ile hamu ya kuingia media, nikaingia media. And ukishafikia lengo moja katika maisha, kuna tamaa ya kufikia lengo jingine. So nilipoanza kuinteract na viongozi na nikaanza kuona vile viongozi wanakaa, wana behave in my career ya media, nikaanza kutamani pia uongozi wa kiongozi katika sasa upande wa serikali. So
niko hapo, you never know, pengine kesho kutwa nitakaa baada ya kufikia lengo kama hilo, naona now that niko katika karibu na viongozi na nini, maybe mimi mwenyewe pengine one day nitakuwa rais, utakuwa rais hata mimi, kwani hii nafasi ambayo mheshimiwa Musalia yuko siku moja tena naweza kuwa prime minister. True, very true. Wakati sisi tulifika huko tunasema hata mimi nataka kuwa prime minister ama president, deputy president. True. So hizo ni dreams na ambitions. Once you have those dreams, you pursue them unapologetically but ethically. Unaona? And that is how growth is achieved. Usifike mahali ukatosheka. Me, I know of some people ambao ni marafiki zangu ambao wamestagnate katika sehemu moja ya kazi, and I don't want to believe ati hawa watu hawana dreams. Kila mtu anakuwa na malengo, ana ndoto, lakini ni basi jinsi ya kujaribu kupursue zile ndoto na hayo malengo yako, unakuta mtu tu ni kama hana clue. So una stagnate pale moja for so long, unafanya kitu kimoja for so long. Some will tell you his passion, me will tell you I think it's lack of ambition. True. Because mimi mwenyewe nikikaa kwa kazi, kwa mfano hata 5 years, you feel the urge to progress. Wakati nimefika NTV 4.5 years, nimefika at the peak almost of the leadership ya Kiswahili section. You look at it and you're like, so what is the next growth from this position? Unaona pengine tu sasa niendelee ku grow in terms of experience, niongeze mshahara, but this probably is almost the ceiling. Unapata? Kama ukikuta unaendelea kukaa hapo na umefika karibu almost kwa ceiling na hautaki ku grow, mimi naona huo ni uzembe. Sitaki kusema ati ni kutosheka. Sidhani kama kwa life na kutosheka. That's why unaona hata billionaires mpaka leo huo bado wanatafuta pesa. Maisha hayana kutosheka, kunaisha siku ile umefunga macho na pumzi imekatika. Kweli. Wow. And it is true what you have said, that if you have a dream, pursue it. Vigorously and unapologetically. So we have heard that you have a family. Umetaja your wife, your kid, and I think nimeona picha za your kids kwa social media, na naona ni watoto wakubwa. Yes. So and you unakaa very young. So kwani uliwa lini? No, I'm not young. Si niko mdogo hivyo, lakini mileage imeenda kidogo. Mileage imeenda, but of course mimi nilioa nikiwa young, at the age of 23, 24. Already got married. So my first born is 11 years. Second born is almost 8 years. My third born, last born kwa saa hii. For now. Is kana karibia kuturn 2 years. Just around May hapo atakapofika 2 years. So yeah, I've been in my marriage for about 12 years, more than 12 years now. Yeah, so see. Unajua tushafanyia hesabu? Tushafanyia hesabu ya miaka yako. Hiyo bongo. Tushafanya. So yeah. Si mdogo hivyo unafikiria. Mileage imeenda kidogo. Baby face is close. Yes. So what can you tell, upcoming journalists that they would want maybe to be where you are today? See, the problem here with the upcoming journalists, and I've seen it because I've been in the leadership in newsrooms for quite some time now. You come for an internship, you want tomorrow to be sent for assignments, you want to do a PTC tomorrow, you want to almost read news tomorrow. It's not instant coffee. You have to build. Nimekupea tu jani yangu ya kwanza 208 kwa radio wapi. From the time I started, I think nilikuja kuingia kwa TV mara ya kwanza 8 years after I started my career. Unaona? So it's not instant coffee. You have to build that portfolio. Ujiendeleze, kuwe na subira, you learn through the best. Ndio sasa uweze kufika hapo. Journalists wa saizi wengi upcoming wanataka. Unaona? Akiingia leo kesho akwe celebrity. Umenipata? Na hilo ndio tatizo. Nataka mtu awe tayari kujifunza, mtu awe tayari kukosolewa, mtu awe tayari kusoma. Halafu pole unakuwa mpaka unafikia unakuwa right. Because katika industry yetu kama wanahabari, the more you gain experience, is the more unakubalika. So
wapunguze moto. Moto. Na alafu discipline. Discipline. Sisi zamani bana tulikuwa tunatumwa, unatoka one assignment kwa internship, unaenda assignment nyingine, unaenda nyingine. Sasa hizi ukiambia mtu enda assignment, mtu anataka afikie apate umaarufu haraka sana bila kupitia hiyo process. You have to allow the process to take place to make you ready, because talking to the public, millions of them every day, si joke. You just don't, uwezi amka tu leo umetoka ukule, umetoka umekuja umekaa umeweza kusoma news. You have to be prepared. Allow the process to take its course. Alafu napata huo maarufu. Wow. So yeah, so you, at least we have learned a thing or two that of course in this journey of journalism, if you are there and you want to be a journalist, be patient, discipline, and uache moto. Uache moto, your time will come. Hiyo haimaanishi ati you don't pursue your career, your dreams with passion. Kukusema ukwe na subira utulize moto imaanishi kwamba usikwe aggressive in pursuing your, no. But take a day at a time. Things will just fall in place. So we thank you for coming to Kamuhunjia show today, and Asante. Because we have learnt a lot, Asante. I included. Asante. And all we can say is that we wish you all the best in your new job, and may our good Lord guide you. Asante. Mimi nataka tu niseme kitu moja. I know it's unpopular. Lakini honestly, the government is led by His Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto. He's determined by the to improve lives, sana ya vijana. And that's why young people like us, below 40 years, tumepatiwa nafasi tuendeshe afisi kubwa kubwa. We give direction, we provide leadership, preparing us for future leadership. There are opportunities. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma huko, wakati wa enzi za the late President Moi, the late President Kibaki pia hata. Ungepata watu young kama sisi tuna occupy such big positions, big offices. This is a great honor ambaye His Excellency President William Ruto amepeana kwa government yake, and I want to sincerely thank my boss, His Excellency Dr. Swaleh the Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya, for entrusting youth with such a huge responsibility. If you look at the team that I'm leading now, ni team ya watu wa vijana sana. Some of them are in their early 30s, late 20s, and they're doing tremendous job out there. So hii ni opportunity nzuri kwa vijana, and we want to assure the youths of this country that pali sisi tuko, we will make them proud. Wapatie serikali nafasi, deliver on its manifesto and the promises that the government made to the good people of the Republic of Kenya. That is good, because by the way, when you take the youths, and give them jobs opportunity, what you do is that you are making the future of the country. True. And therefore we say thank you, yes, to the President William Ruto and the Cabinet Secretary Salim for also giving Prime Cabinet Secretary. Yes, he's the Prime Cabinet Secretary of the Republic of Kenya, for giving you also that opportunity. And I'm sure with your position you can be able to help so many youths. Fantastic. Yes, and we thank you also now for coming to the show. And God bless you. And of course our viewers, thank you for watching. Till next time, bye bye. Title deed, by the way, msema kweli ndio huyu. Ndio huyu land hapa. Ni title deed. Yes. Na ndio hii hapa. They are ready for phase 7 actually. Yeah, these are phase 7 title deed. They are out. So ni kununua na kuwekewa. You are not waiting ati unagojea ati zitoke ati they are out. So all you have to do is buy this plot, and of course they will transfer it to you. Exactly. So guys, you have it. Title deed iko hapa, msema kweli, as you can see. As you can see, I'm flipping one by one. Exactly. They are here. Yes. Na hizi zote ni za phase 7. They are out. So guys, all you have to do is book your plot
ndio zisiishe, si ndio? And you can book via calling, you know, using our number, which is 0705 52 52 52. And by the way, remember, you don't need to pay the whole amount. Yeah. The 50 by 100 is going for Kenya shillings 230,000, but you can pay a deposit of 10,000. One thing that I love about Faraja is that they are accommodative. Even mwananchi wa kawaida can be able to afford to buy, you know, a plot and own a plot and become a landowner. Yeah. Because 10,000 Kenya shillings, you know, it is affordable. Ukijiekea vizuri, you can be able to clear that balance. Now they have a flexible plan, 6 months ama 1 year. Ama 1 year. Ile utadecide mtapangana na management. Yeah. Only so, at 230,000 Kenya shillings. Of course, you will become a landowner. So guys, remember, this is Faraja Settlers Limited, where we tell you that your property is our priority.